Hey guys, welcome to Kids Learning Crew. இன்னைக்கான மேத் ட்ரிக் என்னன்னா எப்படி ஸ்கொயர் ஆஃப் த நம்பர் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 12 ஸ்கொயர். 12 ஸ்கொயர் ரிசல்ட் என்ன வருது? ஈஸியாக வேதிக் மேட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 12 ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிஜிட் என்னதுங்க 1. ஸோ 1 வந்து itself multiply பண்ணிக்கணும். So 1 into 1 which is equal to 1. Next 2 into 2. Second digit is 2. So 2 into 2 which is equal to 4. So இந்த இடத்துல step 1 ஓட ரிசல்ட்டும் step 2 ஓட ரிசல்ட் ரெண்டுமே single digit வருது. So அதனால in front of them I have appended a 0. So 1 into 1 is equal to 1. 0 append பண்ணனால 0 1 ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி 2 into 2 which is 4. 0 append பண்ணனால 0 4 ஆயிடுச்சு. So next என்ன பண்ணணும்னா ரிசல்ட் எழுதணும். ரிசல்ட் வந்து concatenation of these two. So which is 0 1 0 4. So as part of step 3 result will be 0 1 0 4. Next step 4ல என்ன பண்ணணும்னா இங்க இருக்க நம்பர் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணணும். So in this case whatever the number you are seeing. So 1 into 2 into 2. So which is 4. 1 into 2 into 2 which is 4. So result கூட நீங்க இந்த 4 ஆட் பண்ணணும். ஒரே ஒரு ட்ரிக் இங்க என்னன்னா ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கு 0104 கரெக்டா. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டெப் 4ல வந்திருக்க ரிசல்ட்டை டென்ஸ் டிஜிட்ல இருந்து ஆட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் டிஜிட் விட்டுட்டு டென்ஸ் டிஜிட்ல இருந்து ஆட் பண்ணணும். ஸோ வாட் யூ வில் கெட் 0144. So this is the answer. Similarly 67 square. So first digit another 6. So 6 into 6 which is 36. Result of step 1 is 36. Don't append 0 and already the 2 digit number. Next 7 into 7. 7 into 7 is 49. Don't append 0 because it is already a 2 digit. So step 3 you should write the result which is 36 and 49. Concatenation of result of step 1 and step 2. Step 4 இங்க என்னென்ன digits தெரியுது 6 7 and 2. So you should multiply all three. 6 into 7 into 2 which is equal to 84. So now 3649 யும் 84 யும் add பண்ணணும். So in this case same thing, you should not add to the ones digit, you should add from the tens digit. So example இந்த இடத்துல 3649 I have written 3649. Once digit விட்டுட்டு here I am writing 84. So இந்த இடத்துல இருந்து last once digit விட்டுட்டு நீங்க மத்ததெல்லாம் add பண்ணணும். So what will be the result here? 9 8 14 4 4489 is the result. Hope you like this trick. Thank you for watching. Please subscribe to our channel and like our video and share it to your friends. Thank you.